Allahu Akbar. It's complete prayer. Allahu Akbar. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Also, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, also read some du'as, but our pupils are reading only one dua, Subhan Rabbil Azim. But I am reading in prayer some du'as of prophets. Subhan Rabbil Azim. After Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhan Rabbil Azim 3 times. And سبحانك. Okay. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. After that الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Okay. Next one الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارفعني رب اغفر لي رب اغفر لي. After that next sajda الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. And next one Allahu Akbar. At-tahiyatu lillahi wa salawatu tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الجهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. It's complete prayer. Prayer in Fajr, 2 Farz, 2 Sunnah, 4 Rakat. In Zohar, important 2 Farz, 4 Farz and 4 Sunnah and 2 Sunnah. But you have no time, then only 4 Farz, 4 Rakat. And also Asr time prayer 4 Rakat. Okay. And Maghrib time prayers 3 rakat, 3 steps only. Okay, important. Also important Sunnah Nafal, but you have no time, then avoid from Nawafil. But important is Faraz. Faraz important, don't miss it. It's Faraz on every Muslim. After that Isha prayer. What's Faris? Faraz, Faraz mean important. What is it? Important. I will teach you step by step. Now I just giving you only this knowledge. Okay, I will teach you this step by step, inshallah, in Sunnah, inshallah. Okay, after Maghrib, Isha prayer have in some ulama telling people 17 rakat, 17 steps, but people are busy in this generation. Okay, don't tell them 17 rakats, 17 steps. Only for faraz, for farz important, and 2 sunnah, 1 witr, 3 witr. Okay, also in 3 witr only 1 witr, 2 nawafil, alhamdulillah. But you have no time, then don't miss complete namaz of Isha, but you only read 4 farad and 1 witr, you have go, no issue.
go to your office and important work. Okay, yeah, Islam is very easy. Yeah, but people are doing the Islam very hard in media. No, Islam very easy. People have So no can you knowledge. People have no knowledge, but they are guiding wrong. Okay, yeah. with half knowledge, guidance wrong. Okay, is complete salat. Alhamdulillah, it's salat memorization. Alhamdulillah, I memorized. I reading this salah in 5 times. Alhamdulillah, daily, and also teaching people, students. Okay, it's easy for me. When you will exercise one thing in sometimes daily, then you, if you in sleep, then your lips trying to reading. Okay, yeah, it's very used to. Okay, it's what salah complete. I will teach you. Yeah, please. can you send